Так, добрый вечер. Ой, какой вечер, господи, что я несу? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте посмотрим, что было вчера. Интересно на Gamescom. Интересно, прежде всего, нам интересно включить свет задний. Во, задний свет. Хорошо. Смотрим Awesome Indies и Future Games Show. Первый мне интересно, второй не очень, но там посмотрим. Привет, Денис, привет, Фриман. All the indie we can muster at an epic Venice Beach Day with your host Michael Swain. The Gamescom Awesome Indies showcase starts right now. Так, это... Там вообще еще что-то IGN делал, но я посмотрел, там у них, короче, получилась трансляция общая на 6 часов. Я это никогда вообще не посмотрю. Да и вы тоже никогда это не посмотрите. А вот на канале Gamescom лежит отдельно Awesome Indies, а Future Games Show это на канале Games. Сейчас скажу. Future Games Show. Это Games Radar. Вот. В смысле, где Twitch? Twitch должен идти. Twitch идет. Я даже это вижу. Я нормально с Твичом. С вашим любимым. Привет, Ник. Да, он на самом деле чуть-чуть позже запускает трансляцию, где-то секунд на 20 примерно он прочухивается. Привет, мистер Саник. Blasphemous. А я думал, они уже вышли. Что такое-то? А, господи, это дополнительный контент. Тьфу. Oratione nostra, facut fronsi in nomine culpabilissima. Ну, привет, Антон. Nobis cunque ibi, quoniam miraculus recreatus est. Так, ставим лайки, не задерживаемся. Не проходим мимо. Все ради лайков. Цифра 2. Что ты там задумался, Ник? Где работу найти, а? Я помню. Michael Swain here on behalf of IGN and Gamescom's Awesome Indies showcase. I'm standing here on historic Venice Beach, California with my... Можно ли в новой колде собрать лидера фашистского? What do you think Blasphemous Wounds of Eventide is all about? Not exactly sure. Pretty ambiguous from the trailer, but definitely some cool mythological narratives, cool animation style. Super excited for the demons that this woman defeats. I don't know, we're fired up. Yeah. Ничего себе. Этот чувак справа похож на Климова немножко, только пошире. Привет, Саш. А что ты Blasphemous зарефандил? Что с ним не так? Welcome to our beach day and welcome to Awesome Indies. We decided on Venice Beach because it's known for attracting different vibes from all over the world. And that's exactly what indie gaming is all about. Remember, you can dive even deeper into many of our featured games at the Indie Arena booth. Ничего себе, инди, которые живут на Венус-Бич. Нормально. Yes, as surely as the waves crash into the shore, Gamescom has returned yet again for 2021. Вы же понимаете, сколько людей, которые никуда не ездили, он оскорбляет этим видом. To catch up on anything you missed, make sure to head to now.gamescom.global. Сколько стоит свою игру первой показать на такой... первой именно? Ну там чаще всего порядок задают видеоредакторы, чтобы была динамика. Но возможно это продается.
Now, speaking of oceans, our next indie game is a serene sailing А title, так, and ценники it's там... Блин, я, наверное, не могу раскрывать. Ну, короче, много денег. Столько денег у инди без издателя обычно не существует. Так, эксклюзив. Hi, I'm Don Schmocke, co-founder of Automotive, and today at Awesome Indies with IGN, we'll be exploring the gameplay design of Far-Changing Tides, the next adventure in the Far universe. А, типа как в пришоу? В пришоу, наверное, обычно меньше, потому что его увидят меньше... А, нет, наверное, это неправда. В прямом эфире меньше людей увидит. Today we're looking at how the furnace and engine play a key part in your exploration. Ой, а что с FPS? Gameplay is built around learning new skills and abilities of the vessel, but the player... Будет ли ты не бил показать свои игры? Нет. We designed these puzzles to become gradually more complex over time. With new Не features and уверен. steps to Возможно. as you unlock Ничего не скажу. your upgrades. In lone sales, we brought players outside of the land vehicle, the locomotive, on a few occasions. With changing tides, we built a more complex, much larger ship with new features and wanted puzzles to reflect that. Так это про то, как управлять поездом. Подожди, была ж такая игра. Ну, не прям вот это, а... Только там кораблем надо было так управлять. Если мне не изменяет память, только название, только я название не помню. Опять катание. In this area, the furnace gets introduced, which is one of the more complex features in the game, so we had to teach each mechanic separately until they finally come together in the train. Да, Far Lone Sails, точно. А это то же самое, только на поезде. Это как в старом меме. У меня другая цель — управлять поездом. Мой любимый мем. Я однажды посмотрел Gamescom, и мне стало нехорошо. Но у меня другая цель — управлять поездом. А, вот что он делает. Блин, а как я должен был об этом догадаться? Ну ладно, хорошо, видимо, человек опытный играет. In changing tides, we wanted the puzzle areas to feel important to the far world, so we also tease parts of the story for players to learn and to find little secrets. А, если геймплей от инсайда, то вполне себе ничего. Главное, чтобы история была хорошая и какой-нибудь твист в конце. Что-то жирная фрикаделька. A whole new part of the Far universe. We'll be revealing more exciting new things later today, so keep an eye out and we'll see you at launch in early 2022. А почему названия нет? Как так? Что я должен вишлистить? Вот эта кнопка не нажимается. А что я должен вишлистить? Ну-ка. Как? Вот что вот это вот? Как так-то? Ну-ка, ну давайте. Окомотив. Я называю название студии. Окомотив. Как так? Они настолько уверены, что все знают, что... Они настолько уверены, что все знают название их игры? Как так?
Я вот сидел, все это смотрел, я не понимал, что мне показывают. Вот сейчас, правда, погуглил по названию студии, которая мелким-мелким логотипом внизу. И теперь я наконец-то понял, что это от тех же разработчиков. Ну, понятно, они делают тот же самый геймплей. Но это, конечно, да. Но это, конечно, они молодцы. Ну вот. И вот здесь вот, видите, под логотипом Стима внизу слева мелко-мелко написано Far Changing Tides. ТТТ. Но, блин, нет, так нельзя делать. Алло. Блин, вы первые показываете. Я не знаю название. Я даже вспомнил предыдущую вашу игру, но у меня это, блин, ничего не говорит. Не делайте так, пожалуйста. А еще лучше, пишите, ставьте логотип своей игры на протяжении всего трейлера. Вот это самое лучшее, что вы можете сделать. Чтобы люди не задавались вопросом каждые 5 секунд, что это за игра, потому что они не запомнят по 5-секундному моменту в конце. Where there's people, there's crime. Crime makes people lose their nerve. Ох, Индия. Ох уж эти Индии. Всему их учить надо. Call Lottie. When things heat up, she keeps it cool. If there's any way around, she'll find it. Она... Это игра про женщину, которая убирает следы преступлений. Официально или нет? Ну, в смысле, она работает на мафию или на полицию? Знаете, у меня от этой музыки вайбы Патихарда. Привет, Дмитрий. Опять Sunglass Cats. But, well, it's nothing like it used to be. We licked him into shape. Whenever someone asks me if a little crazy gets a job done, широкий AAA Миша. Так, я что-то не перематываю ничего. Смотрите, мне... Блин, вы заметили, что я ничего не перематываю? Это же, блин, круто. Я прям заинтересован. Вот что значит смотреть не AAA-ивент с играми, которые ты уже 500 раз видел, и аниме-девочками, аниме-кошкодевками, а вот что-то интересное тебе показывают. Блин, инди, конечно, мега круто смотреть. Насколько это все интереснее. She's what comes next. A cleaner of a different breed. She operates high-tech stuff I can barely cop. She operates. Не, ну это реально по геймплею Патихард. All in all, maybe she is a viper. Так, как называется? I clean up murder scenes. Whatever the mess you make, I've seen it before. Crime makes people lose their nerve. Не, ну трейлер немножко затянутый. Блин, вот уже началось хотеться перематывать. А как он кровь пылесосит, интересно? Да, вот, кстати, Шугу. Геймплей показывают, а не прохладные трейлеры. Потому что геймплей рулит. Потому что на геймплей, блин, интересно смотреть. Ты понимаешь, что ты будешь делать. Блин, я в восторге. Вот уже смотрите, мы сколько? 15 минут, 10 минут смотрим шоу, а я уже в восторге. Блин, надо так всегда делать. А, стоп, я забыл. Serial Cleaners. Ну-ка, посмотрим. На Стиме есть.
Так, Serial Cleaners. Есть wishlist now? Да, wishlist now. Serial. Не забывайте добавлять игры, которые вы смотрите, которые вам интересно. Прям wishlist. Сразу альтабаетесь. Не смотрите на мою морду. А вишлистите. Serial Cleaners. Так. Разработчик. Они еще делали Vampire the Masquerade, Shadow of New York, Ritual Crown of Horns, World of Darkness. А, это нет, это в бандле они были. Ага. Все понятно. Окей, круто. Прикольно. No, sire. I'm struggling to find the intelligence of this rogue AI. To spit on your creators and then what? Retreat to a failed colony planet? Machine sighted, sire. Preparing to... Ух ты. Блин, стиль офигенный. They bore into the heart of Sheol. They drink its blood to power their machines. Feel its cries in your marrow. Retrieve the hand. Leave none alive. А что сразу для анимешников? Миша, фрикаделька или пельмешка? Пельмешка, конечно. Я пельмешка. Надо поддерживать имидж. Кантата. Нет, выглядит красиво, но я в такие игры не играю. Это же такой New Text Layer. Что это? Что это? Экспортили в последний момент и забыли, короче, надпись стереть. Ой, вообще. Ну, то есть, одни забыли свой логотип написать в конце игры, чтобы все знали, что это за игра. Вторые в начале трейлера New Text Layer захерачили и забыли его стереть. О, боже, то есть... О, это настолько... Представляете, в какой момент человек этот трейлер экспортил? Была, знаете, как Final в скобках 2, потом подчеркивание Final, потом еще много восклицательных знаков и единичка еще в конце. Ох, найс вообще. Ой, это уже шоу интереснее вообще всего Джеффа Килли вместе взятого с Кодзимой. I repeat, fear not. Please make way for... Так, это так вот игра выглядит? Are you ready? You'll still have to wait to meet the full experience of Squadron 51. But beware, Squadron 51 Prologue will soon be available. 3 levels of marvelous excitement will be there waiting for you. Честно, настоящие актеры. Será uma longa noite, senhores. Enlist now and be a part of Squadron 51. Немцы? Without you, our planet is unfortunately doomed. Не, ну... визуально это будет очень сложно играться.
Все же bullet hell'ы построены на цветовом контрасте, а здесь его не существует. Тут очень сложно ориентироваться. Wow, that was kind of like Cuphead's flying levels meets all those UFO videos the Navy just declassified. Love it. Although, if you ask me, all this UFO UAP stuff is complete nonsense. Probably just a deflating weather balloon. Anyhow, our next game Вот это шутка. especially excited for. It's got Ой, да, Наташа жаль не выйдет погулять. The 3 S's of games that I get especially excited for. Let's see what Loopmancer has in store. Так, по-моему, я это уже видел. Detective, you may not know me yet. I want to play a game with you. Это ж киберпанк, только японский. То есть настоящий. Ничего себе, у него как кошка. Так, ладно, понятно. Это мы скипаем. Loopmancer. Хорошо. Or, if Loopmancer's not your cup of roguelike, stick around because the Awesome Indies Showcase will be right back after a quick break with 7 more. Да, кстати, Феймен правильно поправляет, настоящий, кстати, как раз не японский. Вообще весь киберпанк, жанр киберпанка вырос на боязни США японской интервенции. Все началось с товаров. Когда японские товары, японские машины начали потихоньку захватывать рынок США, и вот это был весь киберпанк ответом, вся стилистика была ответом на вот эту вот экономическую угрозу. Так, это мы видели вчера, это Gamescom Forest, это то, что они деревья сажают. Let's plays and live streams, IGN brings you all the coverage you need, no matter where you are. Whether you're on IGN.com, the IGN app, YouTube, Facebook, or Snapchat, we've always got you covered. If you're not following IGN on social media, Game Так, это, я понимаю, реклама IGN. Instagram. Так, зачем мне это все? IGN Store. Это была 5-минутка рекламы. Gamescom 2021 is presented by Pluto TV, free to watch. А что такое видео 16:9? Я не знаю, что это. And stay down. Oh, hi there. Michael Swain still here for the Gamescom Awesome Indies Showcase, the premier place to get exclusive first looks at the best indie gaming on the horizon. I'm sorry about that. Так, а что у него? Видимо, были проблемы с трансляцией. Before we start grilling up some fresh trailers, shout out to Gamescom Forest, an ongoing donation drive to help keep the planet green, and the Gamescom Indie Arena booth, keeping the spirit of independent gaming alive. Plus, if you want to get your hands on Gamescom Indie Arena booth, у нас вот там 3 игры выставляются. Remember, you can find out more about all this good stuff. На Steam можете нажать на баннер, найти Indie Arena booth. Там есть прикольная трехмерная игра в браузере. Ты ходишь по виртуальному шоу-кейсу, смотришь на стенды, общаешься с народом. А, нет, я не знаю такого канала, Саш. Я просто где-то слышал такой факт. I always wanted to be your loyal servant. But I was blinded by faith.
Не, ну это нормально для американской культуры делать что-то медийное из страха. Например, все фильмы про инопланетян и вообще культура инопланетной угрозы на самом деле родилась во времена Холодной войны. Таким образом, масс-медиа готовила США к вторжению коммунистов. То есть создали внешнего врага, вымышленного, что он из космоса. Давайте будем делать про это фильмы, говорить про то, как вторгаются все, и чтобы люди подсознательно готовились и не паниковали, когда что-то придет на самом деле. Ладно. There is no light. Фига, Кузьмич, а вы думали, что я просто так свой хлеб голландский ем? Это вот я выхожу с самоизоляции через год из своей комнаты. Battle of Verdun. Так, всем слушать Сабатон. Бахнуть пельмени, Миша выходит. Ух ты, даже пазлы есть. Звук хороший. Верданск. Ой, ничего себе, действительно, это вайбы резидента. Бежит он забавно, конечно. Ноги проскальзывают. Сабатон довольно однообразный. Да я сейчас забаню. В этом же их фишка в узнаваемости. Не знаю, послушайте любую пауэр-металлическую группу. Не знаю, там Рапсодию послушайте, потом, которая переименовалась в Rhapsody of Fire, итальянскую. Блин, да у них каждый альбом одно и то же вообще. У них одни и те же приемы, но при этом качает. Так вот так же Сабатон. Качает. Ласкает ушко. Так, я название прослушал. Conscript Game. Ну, блин, вот Conscript, окей. Прикольно. Так. А почему они в конце это еще раз? Ну, неважно, окей. Я помню эту игру. Это здесь надо с медведем параллельные пазлы решать. Это еще то ли на E3, то ли на что. Но это, конечно... Это, конечно, мозга это... Мозгодробительно. Так, это я скипну, потому что я все это видел. А вам не важно. Hi, I'm the developer, and my game Terrorbane is so perfect you don't actually need to see it. So this trailer is over. We're done here. Bye. Это... Ох уж инди со своими шутками.
О боже. Пипец. Okay, there's still a few bugs in here, but why don't you take a different path? Это очень сложно. Это очень сложно. Don't worry, guys. I'll fix everything in the day one patch. I mean, the last one wasn't spooky so much as it just had terror in the title. Although I guess it can be pretty heinous, like if your game crashes. You know what? You're all right, Terrorbane. Next up, I hope you took your rabies shot, because it's time for some vicious-ass animal action. It's our zoological block. Take it away, you misshapen freaks of nature. Everybody died, but the fun is still dodging the bullet hell, and he is ass-fish. You just died. How do you feel about it? This is the Crackhead Show. The champions are on their way to the arena. What the fuck is that? Quick recap for our fans. The rules are super simple. To avoid killing us all, the animals can shoot only while standing still. Victory is secondary to becoming famous. Gain likes to enter next episodes. In our show, we want the heroes to milk their popularity. Shoot, loot, and fight your dude. You are watching this live thanks to our great sponsors who provide many tools of destruction. In our show, we never jump the shark. Unless we need to revive a companion. In other words, sneak the sunrise past the rooster. Defeat bosses in all the seasons and become a legendary celebrity. Так, что мы посмотрели? Так, я там по работе отвлекся немного. The trees. From the sun they gave shade. From the wind they gave shelter. They filtered the water. Goblin Studio. They gave us life. But between two trees. Now the trees are so far from each other. I am Vavzez, teller of the 13th caravan of the Macaw, the only one still living. Vavzez. For the 12 before us, our mission was to plant a new tree, to serve as a city for climatic Спасибо за фоллоу. refugees. We joined the many who failed in their task. May our experience serve you well, for it is now you, the 14th caravan, who are tasked with continuing the work of the Macaw. Escort your botanists to the ends of the world. Create a new haven that the caravan that follows you may go even further and continue our quest for knowledge that will one day allow the 15th, the 16th, the 100th to repair the ancient folly that made this world hostile to life. Так, меня там немного по работе отвлекают сейчас. Мы пока смотрим замечательные трейлеры. Так.
Еще один Journey. Следишь за конкурентом. Ага, сразу же докладываю начальству. Ага, смотрите. Смотрите, что тут у нас происходит. Какие игры показывают. Надо сразу брать. Так, сейчас будет реклама, что ли? Так, ну это реклама мерча. Так, это реклама IGN. The Fix announcement, all streaming news that matters most to you. Make sure to catch the Fix Entertainment on IGN for your. Да, это реклама IGN. Pluto TV. My intrepid crew out here with me, walking the one rose lot at historic Venice Beach, looking for the worst parked car we can find. Now, ideally, we want to find cars, you know, the basics, flipped over, stacked on top of one another. Looks like this guy's over the line gratuitously. Oh, this Trekkie, that's true. Over the line in more directions than one. Get a circle around this guy. I think this is our winner. Can we see? Что они делают? Clearly past the line in more directions. Ищет мудака на парковке. Bowling, it would score a 0. Walter, played ably by John Goodman, would put a gun to its head and say mark it 0 because clearly, as you can tell, it is over the line. So. Anonymous Ram 1500, congratulations. You are the winner of the worst park job on this, the day of the Awesome Indies showcase. Coming up next, appropriately enough, a game called You Suck at Parking. Я думаю, эту шутку они придумали прям по ходу. The Judgment. Let's check it out. You Suck at Parking. Эту игру очень давно уже показывают. That was You Suck at Parking, an Indie Arena booth featured game, and as good a reason as any to hit you with a block of realness. You sick of fantasy? Tired of sci-fi? Here are 4 indie games that take place IRL and make no apologies about it. Let's get real with The Amazing American Circus, City Block Builder, Roots of Pacha, and Townscaper. Hard work. That's what America О, еще один черно-белый трейлер. Стилизованный по началу прошлого века. Men and women sweating in the factories to earn a better future. But from that sad melody emerged another song. The exotic music of the circus, bringing magic and excitement that lit the darkness of an everyday life. Once upon a time, during that marvelous era, a young drifter learned about the death of his good-for-nothing father. Soon, he also found out that he'd inherited from his old man 2 things, a rundown circus and a dream to make it great. He knew that the president was organizing a circus competition. Now that sounded like a place to be and an adventure worth a try. Soon, with the help of his uncle, the young ringmaster hired a troupe of exotic artists, illusionists, Геймплей дайте.
scary bandits, or even whimsical elegant ladies, or ghosts, or Bigfoot. Just about anything that... А вас, Джесси, с тротуара не эвакуируют машины? Я не знаю, где ты живешь. Например, я помню, в Киеве можно было парковаться прямо на этом самом... Прямо на тротуарах. Ну, потому что там центр города вообще не предназначен для парковок. All that to snatch from P.T. Barnum, the title of the greatest showman on earth, and to win a gig across Europe. You know what? The lucky bastard did it. Or didn't he? After all, this is just a fairy tale, one that America is full of. So maybe you should try to find out for yourself what really happened in that story. In the story of the amazing American circus. Блин, вот показать игру и ничего не показать, как в нее играть, это, ну, это оскорбление. Это игра про цирк, это все, что я понял. Не делайте так, пожалуйста. Ух ты, Лос-Анджелес 50-х. Так, ну это мне не особо интересно, это I wanna be SimCity. Но можно зато бесплатно попробовать. Hi, I'm Timo. And I'm Johnny. We are the founding brothers of Soda Den, the developers making Roots of Pacha. Roots of Pacha is a cozy game about being the first person to form and develop the ideas that shape humanity. You play as a member of the clan living in the land between two rivers. Set in a fictional world, but inspired by our own, we set out to make a co-op game we could play together even though we are miles apart. Вот это круто. We started by imagining our prehistoric selves, looking at fire and asking how we could make it, and then realized that concepts and ideas are the foundations of how we relate to the world. Who thought that instead of foraging for food, we could actually grow our own? Ну это Страдивали. How did we go from just hunting animals? Я думал, уже перестали их клонировать. Every new material we found sparked ideas that turned into better tools. We found ourselves with a surplus of food, so we created new ways to process and store it for the colder seasons. Our villages never saw our life. Ладно, с этим я все понял. Ух ты, музыкальная игра. Контент это... Ну, то есть я думал, что они уже перестали делать клоны Страдивали, а все-таки все еще делают. Roots of Pacha. Название сложно запоминается. Townscraper. На свитче. А, я знаю эту игру. Это анонс просто того, что они на свитче выходят. Ничего себе. Что бы сказал на это Варламов? Вообще удивительно, конечно, что они показывают, что можно играть на свитче через тач-интерфейс. Это настолько unnatural для, извините, для игр. Лучше бы на планшете показывали. Ну, то есть, как часто вы тыкаете на свитче в экран, скажите мне, пожалуйста.
just saw trailers for a roguelike CCG about the circus, a city management game. А, так вот. Это, ой, это был roguelike CCG для про цирк. It's available on the Nintendo Switch as a Никит, спасибо за подписку на ютубе. Nice. Coming up, Добро пожаловать. is a bit more fantastical. We've got a whole mess of wacky sci-fi robot games right after the break, so stick around. It's going to be robot-tacular. Gamescom 2021 is presented by USAA Insurance. Так, это все опять мотаем. As they watch the run of their One source for all games and entertainment fans worldwide. Everybody loves watching a speedrun of their favorite game, but what Ух ты, все любят спидранеров. mind of the developers behind those games as they watch their hard work get completely destroyed right in front of them? What is happening right now? That's exactly what happens on every episode of Devs React to Speedruns. We invite you to ride along with the developers as they watch, react, and enjoy some of the craziest gameplay by the most skilled speedrunners on the planet. Tune in every Saturday for a brand new episode. Это прикольно. Я, кстати, не знал, что такое шоу есть. Ладно, это опять Store. Так, опять это реклама. Блин, сколько рекламы в течение, одного ивента. Рекламы себя же. То есть я почему удивился, что показывают геймплей свитча, в который тыкать. Это не коровый геймплей, это просто кажется, что люди как будто с планшета портировали игру. Если бы это на планшете показывали, у меня бы не возникло никаких вопросов. У меня такие же вопросы возникают к играм, которые... Господи. Такие же вопросы к играм возникают, которые показывают на планшете или там на телефоне с прилепленными стиками геймпадовскими. Forgotten Factory, Dustria, is a playground for high-speed kinetic action. Use springs to mashing a grinding. Так, но это мне не интересно. There's on Steam early access. Beginning final tests before launch. Movement functionality works fine. Great. Initiating time. О, это плазмовская игра, что ли? Да. Successfully arrived in 1995. Local time 10 Это же игра плазма. Movement functionality is damaged. Need to find and reattach the missing wheels as soon as possible. The house is in an awful condition. It looks deserted. I wonder what could have happened. Я помню, играл в этот прототип в номере, еще когда он только-только был прям базовый. На девгаме. В микроволновку засунул. Блин, а почему вот в конце не написали, типа, таймлоадер, метапаблишинг, плазм, не написано ни платформ, никогда выходит, никакой несущий смысловую нагрузку. Это что было? Это реклама игры? Что нужно? Call to action где? Может быть, сейчас будет call to action? Нет? А, вот, наконец-то. Ну, сейчас. Вышлись now. На Steam. Ага, там вышлись. Значит, еще не вышло. Ну, я бы концовку немножко переработал. Не очень нечеткий месседж. Когда все думают, что трейлер уже закончился. Ничего себе, CCG про Михаила. Так, ну это мы мотаем. Сколько там осталось? Уже 2/3 посмотрели. Это Destiny?
А создатели Вархаммера Гладиус. И Зифон. Про игру ничего не сказали. Ну ладно. Zephon is a 4X strategy game set in a post-apocalyptic world full of steampunk and cosmic horror. Our next game is not. In fact, it's been under wraps for a while now, so I only know it as Project Ricky. Could it be a Ricky Gervais simulator? A game about mixing the perfect lime Ricky? I don't know. All I know for sure is, oh, basketballs now? That's it, I'm walking. We're moving, it's a company move, people. That means you grab your shit and you walk with me. Ура! Понятно, это роглайк. Но почему он перендаренный? Что Брайан Панк? Ну ладно, новый термин завели. Okay, Michael Swaim still here for the Awesome Indies showcase, coming to you from an undisclosed location, far from any balls or other beach-related hazards. What was that? Oh no. All right, we're good. It's just a bird. Anyway, you just saw the world premiere trailer for Abyssus, a brand new FPS, and now we're going to check out some indies set in medieval times. Before volleyball. Я помню, как-то купил один шутер-рогалик, потом рефанднул. Я потому что не думал, что это рогалик, то есть ее как-то странно маркетили. Боже, фу, шутки про говно, боже, американский юмор. А, я помню эту игру, только не помню название. Живой турнип. Можно погладить собачку. Серпентрок. Блин, почему я не могу запомнить это название? We both knew this day was coming. The Final Fantasy? A day to choose between that tyrant on my throne or me. But while battle lines were being drawn, you tarried in your choice, gathering allies. Что-то я уже подустал. Вначале я был настолько позитивно настроенный, а что-то сейчас уже это... Что-то потух немного. Блин, вначале были такие классные анонсы. Ох, там чувак порубленный в фонтане лежит. I'll give you war. Arcadian Atlas.
Да, я игру вроде видел, но название, как всегда, не отложилось. You've traveled far, but you finally made it to your new home. The town of evil. Excited to start your new life? Well, not so fast. Evil is filled with mysterious murders, and we need your help. Take on one of the many roles evil has to offer you, such as the seer, trapper, or guard, along with other possible roles to aid you. Work together with the other townsfolk to root out the evil that lurks in the shadows. Gather at the center of town and share your accusations with the others. Мы все еще в Индии апокалипсисе, а то все как-то перестали говорить. Но мы уже привыкли к этому, как-то подстроились. Игр все стало еще больше с тех пор, как про это стали говорить. Someone is literally on fire. On with you. Go. Go. Go buy a tripwire for your house or a lock for your door. Now, where were we? Take on quests to restore order and explore areas like the fortress room. Gather resources you need to craft items like protection potions, antidotes, or even a vial of deadly poison. As night falls over evil, chaos will roam its streets. Without protection, you may fall victim to those who roam the night. If you're lucky enough to be woken up, run for as long as you can and hope they don't catch you. If you survive the night, можно подставить. To the town center, share with the others what you saw. With careful thinking and a little luck, you'll be able to discover and rid of the murderers who plague the town of evil. But death is not the end in evil. If you are unlucky enough to face an untimely death, you'll awaken into the underworld, a new world for you to explore. Посмертие. Dead and evil does not mean you are left to watch the living continue on with their days. Your new world is filled with new С этим трейлером проблема то, что они пытаются слишком сложную и иносказательную историю в тебя запихнуть. Это очень сложно. Helping these spirits will reward you with spirit tokens. This currency allows you to learn new abilities to help and alter the fate of the living. It is up to you how you want to help out the other players. Awaken an endangered citizen to save them from death? Lend them some coins or heal them? Тут начался потолочек вообще внезапно. Being among the dead no longer counts you out of the Вот так играешь, а потом раз, ты в степях. Все пытался вспомнить правильное слово на русском. Coming up next on Awesome Indies, 10 more big trailers for our grand finale, plus even more Gamescom coverage on Gamescom Studio after that. Hope you'll join us. Да перестаньте бить ведущего. Он уже весь обосранный, мокрый, избитый. Gamescom 2021 is presented by USAA and biggest favorite franchise that one source. Мотаем. Make sure it's dropped. Waiting for Games the Snap. About the future of IGN on YouTube. We've been listening to the news, but if Так, будущее IGN на YouTube не надо. You from as far away from Venice Beach as our film license legally allows. This is our showcase of all things indie, and we've still got 10 amazing trailers to share with you before we get out of here. Remember, if you want to learn more about our sustainability project, Gamescom Forest, revel in some Gamescom memories, or just catch anything you missed, head over to now.gamescom.global or follow Gamescom on social media. Но это не самый кринжовый ведущий, я могу сказать честно. Start things off with Dice Legacy, a game about building up a quaint village in a ring world using dice rolls. Okay. Fate brought us here. Stranded on this unknown. Ох, ничего себе.
Fate conspired against us. Сити-билдер на нелинейной поверхности. Представляете? We ventured into the unknown. We gathered knowledge. We established a society. We Я аж прослезился. And resisted the onslaught of a mysterious population. We conducted experiments. Чуть растить шарики. Sacrifices. In an attempt to escape our fate. Fate. Oh, cruel fate. Давайте Legacy. 9 сентября выходит. Восьмилетний сын друзей говорит, что станет стримером, я пока его не разочаровывал. Ну, подрастет. По-моему, стримить нельзя до 14 лет, если мне не изменяет память. Без присмотра родителей. Ну, на Ютубе, по крайней мере, такие правила. На Твиче не знаю, можно ли ребенку стримить. Если тебе нет вот это 13 или 14... Короче, на экране, вот если ты стримишь, должна быть включена вебка, и родители должны находиться в этом самом в кадре. A new shooter with 3 teams of 3. Download now on Steam. Ну, стрим без вебки, там все равно все довольно регулируется, там могут заблокировать канал на ютубе сразу же. Ну, короче, там все сложно. Есть, конечно, дети, которые пытаются стримить там на ютубе, но как только это раскрывается, сразу же их банят. Я просто нахожусь в Дискорде Ютуба, Ютуб гейминга, и там постоянно дети прибегают, такие: ой, а почему меня забанили? Ой, а что я сделал? Все равно узнают. А вот на Твиче я не знаю, со скольки можно стримить. В правилах я не читал. Я только про YouTube знаю. Красиво выглядит. Такой вайбы Варкрафта 3. О, веселый парень то же самое написал только что. Я не читал твое сообщение, честно. Я сказал вот это слово. У нас мысли сходятся. Ну тут, в принципе, очевидно. Against the Storm. Можно в Играе себе предзаказать. Но они, конечно, отважные в октябре выходить. Самый тяжелый месяц вообще для релизов — это октябрь, ноябрь. Here comes a fresh take on Rampage, plus 2 more for good measure. О нет. О нет. Играть за Годзиллу. Нет, это мы мотаем. Это для меня слишком, для моей психики. Hey there, my name's Todd Darcy. I'm the solo developer at Starter Fox Studios, and for the past 3 years I've been working on a game called Fallen Frontier. It's a sci-fi
strategy game that just mixes the close action of naval combat as well as the grand scale of building. Ничего себе, вот это на экране происходит. It focuses heavily on line of sight mechanics and really visceral combat systems that are layered upon each other. So you'll see projectiles bouncing off of ships, penetrating the whole way through. Pipus Maximus. Venting out the other side. You'll see crew trying to get out, and you'll see these really large explosions, and the ships just get torn apart by physics, and they go everywhere. It's fantastic to watch. There's a whole bunch of celestial bodies and a whole range of other places to explore, like a nebula. Ships travel faster than light. They have to jump between points and they consume fuel. Crew have to eat, so they consume food, and of course ships spend munitions whenever they fire. So there's all of these logistical considerations to actually think about when you're actually playing the game. So it's got a lot of the classic things that you would find in a normal RTS, like base building, but it also borrows different elements from the 4X genre, such as ship design, and you can actually come into this ship editor and you can change the different types of weapons that you put on a ship. These all get unlocked via research, and you can just have these custom configurations to just really suit your actual purposes for your flotillas. Further to that, you've also got ship internals as well. So every ship has a bridge, crew quarters, jump drive, engines, stuff like that, and again you can unlock different components and apply these to every ship just to have a really unique customized flotilla. But you can also add special abilities like the ability to lay a minefield, or perhaps attach a ship to maybe the underside of an asteroid so it can lay in wait and perhaps do a bit of an ambush or perhaps do a bit of recon. There's really a whole bunch of different options, and it's just really exciting just to have all of these things jammed into sort of an old school RTS. As well, you've got crew, so you've got both enlisted and also command crew. So command crew are really important. Так я уже уснул. Мотаем. Насколько сложно сделать стратегии? Наверное, настолько сложно, как делать стратегии. Не помню, я участвовал в каком-нибудь проекте по стратегиям. Прям таким прям нет. Hello Gamescom! My name is Mihal and I'm the communication manager for Timberborn, which is a post-apocalyptic city builder full of beavers. Timberborn is set on Earth, where humans are gone but beavers are not. The world alternates between wet and dry seasons, and the beavers use their engineering skills. Нет, в периметре я не участвовал, я тогда у Кранка не работал еще. Я работал в той компании, которую он сделал после того, как из Кадалаба ушел. Playable beaver faction. Enjoy! Блин, игра про бобров. Так, ладно, с бобрами все ясно. See, just when you think indie games can't get any more specific, up comes Timberborn, a game about humanoid beavers striving to rebuild their civilization on a world stricken by cataclysmic droughts. Huh, that sounds familiar. Oh well, must be deja vu. We've still got 4 indie games left to share with you, and here еще 4 игры. А потом будем смотреть фичер гейм-шоу. Stepping across 1,000 years takes only a moment. This is a different time.
filled with castles and high stone walls. With great temples in honor of a god you do not know. And heresy is swiftly punished. While magic hides in mountain caves and deep forests. Away from mortal eyes. Where will you go, torchbearer, to continue your story? Where will you seek your lost companions? Will you find mortals reborn in the villages of Galicia? So full of lively taverns. And boisterous brothels. Will you brave the dark dungeons of the Grand Inquisitor? Where imprisoned immortals are caged. Or enter the castle of the Knights Templar. Who will accompany you on this journey to save the past of the Celts from the future? Find and awaken these old souls, for the fate of magic is at stake. Welcome to Endlight. Thanks, IGN. Так, я немножко по работе тут отвлекся. All you need to do is get 5 hoops. Releasing next month, 1 player. What's new? We've improved the graphics to 4K, and we've improved performance so it runs at 120 frames per second on good machines. This is the outside bonus level. You can travel freely anywhere you want. Take your time, you can't be hurt. It's a break from all the chaos. Пипец, вот как вот это вот вообще стримить, как это смотреть? Your goal is just to find the hoops and the level finishes. Пипец, ну это вообще... Нет. Big thanks to IGN for highlighting our game. Thanks, IGN. Ну такие игры прокатывали еще лет 5 назад на стримерах. Но это же очень сложно стримить. Вы понимаете, что вот при таком вот картинка превращается вот просто в кашу. Никто это смотреть на Твиче не будет абсолютно. Да и на Ютубе тоже никто не будет смотреть. Это так не работает. Это слишком. Это очень некрасиво будет. I don't remember when it started. Most of them fled. Others came knocking at my door. We started to rebuild a village, but... Опять бобры. Take refuge in the lighthouse, quickly! Ну нормально, первый этаж снесли. Это морж, хорошо. О, там по порту пришел. Доброе утро. Или добрый день, или вечер. Until the next storm. Ладно, это морж.
Я опозорился, извините. See, just when you think Какой морж? Это выдра? Или это выдра? Ай, блин, пипец. Морж, выдра. Никто не знает, что сделали вообще. Никто не знает животных. Ни стример, ни зрители. Короче, будет бобер. something is going on with these beaver games. Beaver fever, mark my words. And yet somehow they all look good. You know, I might be delirious from volleyball blows to the head. И он тоже сказал, что это бивер. To wrap up this showcase. You know, Серьезно, somehow смотрите. They all look good. Something is going on with these beaver games. Он тоже считает, что это биверы. Смотрите, сейчас. Ну-ка, я это... Нет, ну справа это типа куница или что-то. А слева, ну по клыкам это морж. Это точно морж. А почему он сказал, что это бобры? Diluvian Winds, a game about humanoid beavers struggling to build a civilization in a world. Human Beavers. Представляешь, когда... Ладно, мы-то тут опозорились, ладно, он опозорился. Но разработчики, которые делали эту игру, блин, 5 лет, такие сидят, смотрят его, этот хот-тейк на бобров, такие, блин, это не бобры! Это не бобры, господи! It never stops raining. Okay, seriously? Something is going on with these beaver games. Beaver fever, mark my words. Пипец, ладно. You know, Нет, он не про ту игру, про которую... Ну, короче... delirious from volleyball blows to the head, or maybe it's about time to wrap up this showcase. Either way, we've got a real treat to go out on. And don't forget to stay tuned afterwards for more Gamescom studio coverage, which picks up right where we leave off. Короче, Now, here's an exclusive Gamescom опозорен. look at Oaken. Lucky Studio. Делали игру про моржа и про выдр, а оказалось, что это бобры. Это что такое? Кто-то фанаторий. Понятно. Thus ends my solo beach day at fabulous Venice Beach, California. I can't say I made many friends, and in fact I killed one seagull in a blind rage, but we got to share a bunch of cool new indie games with you, so I still feel pretty good about it. Thanks for joining me, folks. My name's Michael Swaim, and this has been Gamescom's Awesome Indies Showcase. Up next, Gamescom rolls on with more Gamescom Studio. Remember, if you miss anything, you can catch up over at now.gamescom.global. Or turn your Gamescom into a game in its own right at nowgamescomglobal.com/epics with an X. Thank you all so much. Gamescom Studio picks up right after the break. Oh! Да, блядь. Да, блядь. I'm okay. Перестаньте бить ведущих. Это было смешно никогда. Gamescom of their favorite game. But what if you got a chance to peek into the mind of the developers behind those games as they watch their hard work get completely destroyed? Так, давайте начать сразу с Future Games Show, чтобы не задерживать. Ой, как громко. Ладно. Так, я быстренько отойду. Так, у меня чай есть. Сейчас отойду на... Ну, вы понимаете.
Так, да, я отошел подумать о бренности существования таких шоу. Так. Ой, блин. Ладно, 10 минут, 7 минут, 5 минут. 3 минуты. Что-то громко-то. Че вы так орете? Так, это спонсировал AMD. Ух ты, видеокарточки. 6600 XT. Надо потише сделать, потому что что-то AMD переборщил с громкостью. Ура, рейтрейсинг. Ну ладно, это можно перемотать. Мы и так все знаем, что AMD лучше. На самом деле нет. Говорю вам как владелец. Сейчас буду флексить. 3090. Так. Future Games Show. Why, hello there, and welcome to the Future Games Show powered Блин, by... верните Наташу. I'm Maggie Robertson, but you might know me best as the actor behind all 9'6" of Lady Dimitrescu. Don't worry, while I am Так это и есть, так, это и есть большая женщина, только она не такая. retractable claws, though that would have been cool. Это же Леди Димитреску. If you are still trembling with Блин, вот этот тренд приглашать на шоу ведущими больших женщин, это мне нравится. and stopped chasing stupid men things around the castle just long enough to be your host for this year's Gamescom showcase. But I can't do this on my own. Before we dive into a well of world premieres, I'm gonna need a sidekick on this adventure. Someone you could trust if you were, say... Ну то, что лицо другой модели брали, это сразу понятно. We meet again! Maggie, it's good to see you. You are too kind. Hi, everybody. I'm Aaron LaPlante. Although some of the folks at home may know me by a different name, I was the voice of the Duke in Resident Evil Village, the preferred traveling merchant. О, ничего себе. Mr. Ethan Winters. But instead of peddling lockpicks and health drinks and various... Из Резидента вообще. Опять бобер. Video game news. Yes, that's right. We have exclusive trailers, world premieres, and demo drops galore. There's also a chance to win a Radeon RX 6700. Так, ладно, игры давайте показывайте. Хорошо, я все понял. Понабрались резидентов. Слава императору. Armed with purity of purpose. Второй хост — это тоже голос этого Дюка из Resident Evil, торговца. Бра, вот этот толстячок. KSG Demon Hunters. Ну чё, за императора. Выходит в 22 году. Геймплей покажут в сентябре. Warhammer 40,000 Chaos Gate, Demon Hunters, which is coming to PC in 2022. Now, for a slight change of pace, we're keeping the pandemonium, but swapping out the merciless Grey Knights for a selection of cuddly critters. Here's a special announcement from Super Animal Royale. Rated E10 for ages 10 and up.
Welcome to Super Animal World, home of the super animals, like this super duck who is about to be... It's the Super Animal Royale, where 64 fierce Battle Royale. and whatever this is, fight and claw, and AK-47 there О, at the нет. top of the food chain. Oh, jungle out there is right, how... Animal Royale там. Мы же тоже делали, господи. We've seen impossible Опять Левершайн. skills and foul play. We've got world Блин, мы тоже делали такой же, господи. Armageddon in the west. По этому. Are exercising their right И to он вообще не взлетел. and bear grenade. И он выглядел, ну то есть типа так же изометрично. Victory is appealing, but so easily slips away. Нет, это не работает. The battle heats up until we reach utter pandemonium. And then at last, a winner dance. And so it goes in the world's most adorable fight to the death. Super Animal Royale, free to play. Да не, все дети сидят в Fortnite. На что они надеются? Все дети плотно на Fortnite сидят. Yes, you heard that unfortunate soul correctly. Super Animal Royale is out now for free on all major platforms. Next up, we're headed to a small Не free-to-play, но тоже, господи, Fortnite тоже free-to-play. Overrun with mold and monsters? Not yet. The only infection in Haven Springs is emotion. Here's some world-exclusive gameplay from Life is Strange: True Colors. О, новый геймплей Life is Strange. Вопрос, зачем так делать? Тизер, синематика, через месяц, неделю геймплей. Но ты должен делать маркетинговые биты. Какой-то из них кто-то пропустит, кто-то подцепит. Нельзя все сразу вываливать на людей. And I'm Jonathan Zimmerman. I'm the narrative director at Tech9 Games. Life is Strange: True Colors follows the story of Alex Chen, our brand new protagonist in the Life is Strange franchise. In the game, we find Alex coming to Haven Springs, Colorado, a place where she's been invited by her estranged brother of 8 years. Так, ну это мы видели уже. Today, we're really excited to share exclusive footage of a marquee power experience with Alex's empathy power. It takes place in Chapter 2, and it comes at a time when Alex has already Нет, не показывали. in Haven Springs, but it is in the aftermath of the terrible, surprising death of her brother Gabe, and Alex is on a mission to try and figure out what happened. Is Mac here? Целевая аудитория Стрэнджей. Те, кто любит такие игры, диалоговые адвенчуры с пазлами. Че, она обиделась? She looks terrified. I can't leave her like this. Так вот, ну вот типа actual геймплей. Надо давайте понять, почему тетенька боится. Time to figure out why she's afraid. All my memories are fading. I feel broken. If they know about my condition, they'll make me close this place. If Riley finds out, she can't find out. Holy shit. It's not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? У нее деменция. Seems like you have a lot going on today. You could say I'm having a bit of a senior moment. Well, maybe I can help. I could help you retrace your steps. Oh, I don't want to keep you. Hey,
I want to help. Life is Strange True Colors comes out on September 10th for PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series уже 4 сентября выходит. Switch to come later this year. 10 сентября. Ну, нормально уже будет быть. Я, правда, какой-то из последних Life is Strange... Я, по-моему, играл только в первый Life is Strange, если мне не изменяет память. Our next game is an evocative journey where you sail across Я так понимаю, то здесь вообще совершенно отдельная история. This world has reaped only entropy, chaos, and night. And though the secrets of Talamel's ruination are entombed below the Sea of Sand, it's a truth that will not rest. Да, давайте я в этом году буду играть во все игры, в которые главный герой залезает в бошку к другим людям. Sands of Aura is coming to Steam Early Access on October 21st this year. All right, it's time to bring the Gamescom show floor to you folks at home. Hop in my merchant's carriage as Maggie and I are going to take you on a tour of the Future Game Show's virtual show floor. The best part of this section is that you'll be able to go hands-on with all the featured games immediately by searching for Future Game Show Steam and heading to the Future Game Show page on Steam. The only problem is there's no going back. Once we depart, I'm afraid you can't return to your old world any longer. У них есть страница на Steam, а им похоже, фичеринг не дали. Я видел. Вот есть. Появилась. Есть. Things got a bit intense there. At last, you're awake. I'm good. Sorry. Да, есть страница. Welcome to the virtual show floor, Maggie. How you finding the place? Well, it's no Castle Dimitrescu, but I could get used to this. Let's kick things off with our first game, Project Downfall. This is a fast-paced shooter with hazy pixelated visuals designed to make you feel like John Wick as you solve a series of gory action puzzles. Speaking of puzzles, let's check out a totally cubular puzzle platformer. This is the last я вспомнил, господи, в прошлый Future Game Show уже Трой Бейкер озвучивал. Все, я вспомнил. Они ходили по такому же виртуальному стенду, непонятно зачем. Oh boy, what I would give for that. Maybe chill out and soak it in with a cerveza? Not quite. Aeon Drive is actually about speedrunning through the Spanish city with up to 4 players in co-op. Okay, picking up speed now. Hold on a second. What is this ancient scripture I'm seeing? Those are game codes, Aaron. Right, yeah, of course. And what language are they written in? My producer's telling me Epic Game Store. Huh. Next, Вы успели записать коды? Активировали? This atmospheric slice of life is all about life's most wistful and pensive pleasures. Best of all, you get to meet a charming cauliflower named Carol. Блин, вот это... All right, Maggie, I'll see your talking vegetables and raise you a pile of... Блин, я вспомнил, они будут ходить и по 5 секунд смотреть игры, которые заплатили мало денег. If you like booping snoots and scooping poops, this one's for you. Oh, booping snoots, scooping poops. Wow. Okay, but what if you're tired of being nice? Well, there's a game for that too. Berserk Boy is a retro platformer where you absorb elemental orbs and combo rush your way through a series Это прям совсем такое. Блин, действительно по 10 секунд показывают. 10 секунд радости. I'm more of a snipping tool fan myself. Either way, get those codes redeemed. Now, this is a fancy exhibit. In fact, I think it would fit right in with the decor at Castle Dimitrescu. I'm sure it would entice the tourists. You could always use more blood bags. Sorry, visitors. This booth concerns an upcoming strategy game where you do battle with nice. manuscript memes. Please elaborate. Well,
You know, mostly animals in compromising situations. Get ready to tell stories with turn-based tactics when Inculinati launches later this year. Now it's time for shotguns and streetcars. Hands up, Aaron! The chicken police are here! Are they coming to get me for my crimes against poultry? I swear it was all Ethan's doing. Not quite. They're just a Chicken pair Police, они же of вышли уже давно. detectives out to solve murder most foul. Chicken Police Painted Red's unique photorealistic visual style helps build a slick noir atmosphere inspired by games like Grim Fandango. Ей же год уже как вышло. These adorable little fellas. Welcome to the pixely world of Koromon, Aaron. This is a monster taming game full of cute creatures and narrative intrigue. Блин, отвратительно. В этом шоу нечего перематывать. Они и так все это за тебя это делают. Oh, I see. To become the very best like no one ever was? Indeed. Some might argue that it's your destiny to try this delightful demo. All right, Aaron, it's time to blow this popsicle stand. But remember, folks, you can go hands-on with any of these games by heading to the Future Games Show page on Steam. Now I've just gotta get us out of here. What does this button do? Hold on. Maggie, can you hear howling? I'm not liking this, Aaron. Well, we made it out alive. Quick note for the folks at home. From here on out, when you see this pop up on the screen, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game you're watching immediately. If you've watched previous Future Game Shows, you'll know that we love our dinosaurs around here. Well, this next game wants to bring you closer to their sharp teeth and razor claws than ever before. Так, вот наконец-то опять нормальные трейлеры. Dinosaurs wasn't the result of one person. Not even Hammond. It's the result of a society Динозавры восстали. that lauds technological progress above its own survival. You'll get through this. You have to. Hear that? Don't move. Выясняется, что ты динозавр, на самом деле ты. Внезапно это парк юрского периода. А, это еще и VR-игра. Raptors in Jurassic World Aftermath 2, which is coming to Oculus Quest on September 30th, 2021. Next up, we've got a promising Souls-like Игра про бояться динозавров. It's time to uncover some new gameplay from the mysterious Project Relic. Геймплей футаж. А, это же... Нет. Project Relic. А, нет, я спутал. Жесть какая творится. Блин, ну это... Бегаешь, убиваешь больших мужиков. Вообще боевка напоминает какую-нибудь корейскую ММО. Start training now because Project Relic is coming early 2020. И даже обложка напоминает корейскую ММО. Окей, все понятно. Bunny Hug's cozy voxel vacation. If you fancy yourself something of a aficionado, I'm so sorry, then you're going to love this. А, это я помню. На E3 показывали.
Вот это кубическая рыба. Я надеюсь, вы сидите расслабленно, с чашкой теплого какао. И поглаживаете себя. Moonglow Bay. You won't have to wait long to cast your net as Moonglow Bay is launching on October 7th for Xbox and PC. Okay, let's mix things up a little here. Here's a glimpse at two very different experiences from our friends at Modus Games. Привет, from Wyoming. Peggy 12. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. Ever since the crash, maybe. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. If I can just keep my mind focused, I must stay aware, awake, alert. In Sound Mind. M for mature. Что-то это напомнило название. По-моему, была другая игра с похожим названием. Боже, что происходит? With original music from The Living Tombstone, In Sound Mind is coming to PlayStation, PC, and Xbox on September 28th, and Nintendo Switch later in 2021. And Rustler will be out even sooner, as it's coming to PlayStation, Xbox, Switch, and PC on August 31st. Next, we've whipped up something really special for fans of a certain 2D Souls-like. Let's throw it over to Ska Studios' James Silva to lift the lid on some new multiplayer features in Salt and Sacrifice. Hi, my name is James Silva, and I'm one of the two developers behind Salt and Sacrifice. We first announced the game a couple of months ago and revealed that there would be online co-op, which was one of the most requested features for its predecessor, Salt and Sanctuary. Well, we didn't only add online co-op, we added a bunch of PvE and PvP online factions. As a marked Inquisitor, you bear a curse that transcends mortality, the Spell Mark. You can temporarily stifle the Spell Mark by consuming a guiltless shard, becoming atoned. While atoned, you can summon random strangers to your aid. But the act of summoning как в Dark opens your Souls. world to invasion by... О, и даже это как в Dark Souls, боже. Короче, они сделали игру, им сказали, сделайте нам как в Dark Souls. И они сделали. Inquisitors, motivated by greed and bloodlust. Inquisitors of the Shroud Alliance have one goal, to kill you. But their arrival sends a call out to anyone wearing the Amulet of the Oathbound Watcher, who will be drawn into your world to protect you from the invader. With the balance shifted to 1v2, the host stands a better chance. Да-да, это вторая часть, я понял. The Blue Heart Runners are a PvP-PvE hybrid faction. As a Blue Heart Runner, you traffic in the ashes of the Haze Burnt, a horde of zombie-like creatures who have succumbed to the Spellmark curse. You must slay Hazeburnt and collect their ashes. Collecting ashes summons Haze Wraiths, creatures of pure magical corruption, to hunt your pursuers. Collect your full quota of ashes to turn the tables on your pursuers, Вообще все в кашу превратилось. allowing you to hunt them down and destroy them. Когда буду проходить Dark Souls, когда психонавтов пройду, вернусь к Миядзаки, родному, любимому. Надо психонавтов, кстати, надо посмотреть, сколько How Long to Beat, Psychonauts 2. Long to Beat. Of course, if you don't want to engage in any PvP, we get it, and that's fine. You can play solo, or using a password system, cooperatively with a friend through the entire campaign. Simply never use your summoning candle. Всего мейн плюс экстра с 18 часов, но типа в середине следующей недели закончу. Looking forward to shedding some Inquisitor blood with you in early 2022.
You heard the man thing. Prepare to vanquish Inquisitors when Salt and Sacrifice launches on PlayStation in early 2022. Now, Maggie, I've got a lot of respect for this next game because it's not afraid to ask some tough questions. Oh, you mean like... Да, можно начать перематывать. Сейчас я это немножко отвлекся. Exactly. You read my Я не mind. знаю, зачем я это посмотрел. Я немного подзавис. Я поймал флоу этого шоу. Сижу, смотрю. Так, это опять бобры. Так, про бобров мы видели. Born is launching into early access on September 15th, 2020. World premiere. Так, что это обезьянка. Какая милота. Это что, Animal Crossing? Так, это что? Что за эльфийская сага? Grounded про эльфов. Small Land. Окей. Ну, Grounded он уже, по-моему, был кооперативно. Это, если я правильно помню, ну как, судя по трейлеру. Это соло. Because we've got some good old-fashioned gameplay from Dolmen, the upcoming cosmic horror adventure from Massive Work Studio. Ну, Долмана мы видели. Если я не ошибаюсь. Да, видели. Там, где еще главный злодей на Варфреймовского похож. Pretty busy right now, but we're here to make it even thicker with our ones to watch. Let's see which awesome indies made the cut this time around, shall we? О, это прям попури. Нет, космических монголов не показывали. Это пазл. А, Mythbusters The Game, окей. Scorchlands. Это ж периметр. Monster Harvest. Bomb Rush. Cyberpunk или Cyberpunk, господи.
Форкипер. An interesting selection. Make sure you follow up on any games that caught your eye by wishlisting them on Steam. Our next game is a first-person psychological horror experience where you use an instant camera to develop photos of demons and unravel terrifying truths. Check it out. Есть ли планы на Deathloop? Не уверен. По-моему, же это не совсем то, что я как бы не планирую, в зависимости от того, что будет рядом играться. Your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven. Так, размяли шейку. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Студия называется «Кровь из носа». Кайф. Давайте все студии так будут называться. Лучше я вот в это поиграю. Смотрите. Все как я люблю. Хорроры, которые меня не пугают. Господи, сталкер. Иди своей дорогой. А еще игра Мэдисон называется. Ну как это такое пропустить? Мэдсон. Господи, реинкарнация 5 очередная. Get up close and personal with Madison when it launches on PC later this year and consoles in 2022. Now we've got an exclusive interview with Pearl Abyss about Dokkaebi, an upcoming creature-collecting game set in a stylish, futuristic city. Prepare yourselves because this one is capital C cute. О, интерес разработчиков. Это, да, это те, которые, блин, делают Black Desert, и вот они сделали вот такое. Причем я не знал, кто это делает. На прошлом трейлере я обратил внимание, что это похоже на Black Desert по траве, которая очень похожа. 안녕하세요. 도깨비를 개발하고 있는 Так, ну это мы немножечко скипанем. 게임의 자유 도깨비를 만나는데 도깨비를 재미는 다양한 그리고 시연의 느낌 가능한 많은 것이 아니고 그리고 게임 플레이 요소 곳에서 선보여드려 새롭게 플레이 모두 라든지 행동한다도록 노릴 수 있게 이렇게. Get ready to make friends and terrible fashion choices when Dokkaebi launches on PC and console. Джесси даже благодарит. Да ты все дрочильни устанавливаешь. Сидишь там в Destiny своем. Как черт. Solstice is all about a killer chimera with a complex combat system. Let's check out an exclusive trailer. In this place of ruin and monsters, she is my protector. Так, это что такое? She is my knight. Какую геймплейную ценность несет этот дух? She is my sister. She gave her life so that we may face this evil as one. Эксперт по траве. Это правда. Если ты живешь в Голландии, ты должен разбираться в траве. В том числе в видеоиграх. Опять демон.
Что-то интересное пропустил. Мы Awesome Indies посмотрели, там были прикольные инди-игры в начале. А сейчас смотрим Future Games Show. Together, we shall prevail. О, ничего себе. Я сегодня в Твиттере подписался на Тролдена, когда узнал, что он в Гааге живет. И только что пришло уведомление, что на меня Тролден подписался. Вот это успех. What? To see what they're rustling up in their digital kitchen? Yeah, digital kitchen. It totally works. Please show a game about cooking. Литерали чувак, вкратце, который очень известные подборки по Хардстоуну делает на Ютубе. От человека, который не играет в Хардстоун. Ближайший для меня Хардстоун — это жена. Ну, типа Гуфовский, но только видосы пилит регулярно. То есть уже вызывает уважение. Так, я не понимаю, зачем я это смотрю. Дорогая, я вступил в культ. Но это я видел уже. Так, а это что? Так, нам опять мышап показывают. Да, это сейчас Future Games Show. Thank the Lord for Epic Chef. Be sure to head to GamesRadar.com for more info on Team 17's upcoming PC and console games. Okay, it's just about time to check in with Isaac Moody, the art director of Arcadegeddon, an evolving co-op multiplayer shooter about saving the last hometown arcade. Arcadegeddon. PvP Arcade Machines. О, нет. О, нет. Got some upcoming content of Gilly Square. This is the ritzy corporate district. It's an impressive Так, tag team. О, ничего себе. Смотрите, мы дожили до того. And first up, got some upcoming content. А, господи, я уже думал, что это нам новую игру показывают. Нет, это просто новый контент по уже существующей игре. Я уже думал, шоу дошло до того, что показывать просто концепт арты игр. Вы продаете игры? Нет. Просто концепты показываем. If you were lucky enough to snag a code during the virtual show floor segment, you'll be able to check out Arcadegeddon right after the show. There simply aren't enough vampires in House Dimitrescu to start a battle royale. But if there were, it might look a little something like this next game. Here's Shark Mob to tell you more about Vampire, the Masquerade, Blood Hunt.
Но это мы знаем, что это будет, мы это все видели. We are excited that Blood Hunt is coming to Steam and early access. This is to the map structure we will and runs through the third timber. So updates to pulse for you in. Так он уже прям совсем скоро выходит. We designed the spellfinder and a bunch of improvements and rebalancing bit that you can play running our welcome you to Prague. Это... If a village falls into the wrong hands. Our next game is trusting you to make the right decisions. In the dark and dangerous medieval era. Так, это что? To survive, you must build homes. Да ладно. Чтобы выжить, нужно строить дома. Как раньше было хорошо. Нашел поле, сделал сруб и живешь. It is now time to take things into your own hands and build up your own medieval dynasty. Next month is your time to thrive as Medieval Dynasty is coming to PC September 23rd. Our next project is something completely different, a cinematic samurai adventure series that was made entirely in Media Molecule's dreams. Let's check in with Cyber Sheep Films to see more of the beautiful Noguchi's Bell. Сделано в Дримте. There's no avoiding it, brother. Там так можно прямо. Will be spilled on the road to peace. But for the good times, Noguchi, and for the love I once bore you, I offer you a choice. You can be my blade, or you can feed it. Ну пипец вообще. You think your training is over? Father, is that you? А так что они рекламируют? Саму игру или что? Tell him I'm coming. Могучий был. Ага. Это проект, сделанный на Get ready Дримсе. for more episodes of Noguchi's Bell in 2022, and if you liked what you saw, you can back the project over on Kickstarter right now. Now, if you like 2D action platformers like Hollow Knight, Это мультфильм our next прямо? world premiere should pique your interest. It's a unique adventure with an exciting soundtrack and art Сделанный в Дримсе. inspired by Peruvian culture. Гачи-мучи. Wolf Entertainment. 하둥가라 약가이바 가완딩 구주만 자이비 구주야 지무이 자이 가흐니 구다 수와흐니이다 Ура, платформер. Так, понятно. Imp of the Sun.
было такое кино классное, «Империя солнца». Which is coming to PC early in 2022. I hope you have your tinfoil hats at the ready, because we're about to throw it over to Tripwire Interactive to talk about Maneater's first DLC, Truth Quest. Because a game about a rampaging bullshark could always use a few conspiracy theories. Simp of the Sun. Пачпорту ты хорош. Hi, my name is Trip Westhaven. Recently, I've been asking questions. Some would say too many questions. I followed the clues and can tell you with 100% certainty that reality, as we know it, is a hoax. All of this is the deliberate, meticulously crafted illusion of a shadowy cabal of extraterrestrial elites. Well, since my perception reboot, I've been waiting for a champion to free humanity and usher in a new state of global consciousness. I think that champion has arrived. Подождите, это про акулу, но они далеко зашли. Я так понимаю, это DLC к Maneater'у. Но они прям совсем издали зашли. That was Maneater Truth Quest, which is coming to PC, PlayStation, and Xbox on August 31st. If you caught our E3 show, then you would have seen a cinematic for a action adventure game called Tales of Iron. Oddbug Studios is back for Gamescom, and they're ready to show off Осталось минут 30, наверное. from the one and only Doug Cockle, aka Geralt of Rivia. Я потом я вас отпущу. О, я это тоже где-то видел. Да, Tales of Iron. On an epic tale of vengeance. Explore a vast kingdom under siege. Master brutal combat with fatal executions. Ничего себе, мыши, конечно, дают джазу. Brew empowering recipes. Craft lethal weapons and rugged armor. Rescue your brothers. Banish the vile Frog clan. Да, выглядит это очень круто. Restore your broken kingdom. 17 сентября. That was Tales of Iron, which is coming to PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, and PC on September 17th. Now it's time for cat cafes and cottagecore. Wishlist buttons at the ready as we check in with our friends at Freedom Games. Вся индустрия работает на виш-листы. The world was once wrought with chaos, and life as we know it was threatened. But nature is resilient and refused to be broken. You are here to survive. О, and еще один выживач. To find this wisdom. There is a stillness waiting for you. Go and find it. Retreat to NN. Отступаем. Котики. Нет. Skyfleet. Это что, типа Tower Defense?
Lonely Outpost. Вот это репку вырастили. Так, нет, это не интересно. Что он сказал? А, окей. Mail time. Monsters Outbreak. Нет, не интересно. About those upcoming titles from Freedom Games. Так, дальше что? Опять панки какие-то. А, это опять показывают этот Saints Row? Или что это? Внезапно космолет из Вархаммера. Летающий гроб. Вот это было круто. О май гад. О, вы видели, как у него пушка за спиной? Ганрейвгор. Вы видали эту пушку вообще? Вы видали размер этой пушки? Кайф. Мужская версия байонетта. Потому что должна быть инклюзивность. Gungrave Gore is coming to PlayStation, Xbox, and PC in 2022. Next up, our friends at Movie Games have 2 games to share, and both of them are about surviving in harsh and dangerous environments. Ура, симулятор водителя грузовика. Так, неинтересно. О, ничего себе. Военный госпиталь. Блин, слишком короткий тизер. Это было интересно. War Hospital will also land on PC, PlayStation, and Xbox next year. Now it's time for me to introduce a special guest who is going to help us dig into some news about Jurassic World Evolution 2. It's my pleasure to introduce our resident dinosaur expert, Mr. Jeff Goldblum! Lady Dimitrescu, so lovely to see you. Okay. It's great to see you too. What's that, what's the derivation of that? Lady Dimitrescu. What's Dimitrescu? That's a story for another time. I'd love to show you around Castle Dimitrescu sometime. Okay, Jeff, I think the team from Frontier are ready for you, so if you could just go sit over there, I'll press this, and we're ready. Так, опять Джеффа Голдблюма выкатывают на коляске. Welcome to the audience, maybe, on this thing called the Future Games Show. First up, we have the temperate environment, and some of you will notice resort. The first one is the Ichthyosaurus. Не, ну это совсем не интересно. The sea on water. I hope you've been on November 9th. That was to say goodbye. As in 12. Where there's people, there's crime. Sooner or later. Подождите, это же мы видели... А, ну мы видели в этом... Awesome Indies, поэтому я это промотаю. Это очень прикольно, но я это уже сегодня видел. Serial Cleaners. Vacuums at the ready.
check out the stunning pixel art of 9 Years of Shadows, which is soundtracked by the composers of Castlevania, Mega Man, and Metal Gear Solid. Медведь. О, ничего себе, у нее пианинка, у этого дудка, у этой гусли. Медведик. 9 Years of Shadows. 9 Years of Shadows is available to wishlist now on Steam. All right, we're closing in on the end of the show, but now it's time to bask in the atmospheric world of Far, Changing Tides. Так, ну это мы уже видели на этом, на Future Games, ой, не на Future, а на Indie, Awesome Indies. Я уже просто подустал, я уже все, что видел, буду скипать. И я еще ругался, что они, блин, в конце странно показали. Pilot speaking, our next game is a brand new simulator from the creator of Kerbal Space Program. Let's see it, Maggie. Hello everyone, it's Felipe here, also known as Harvester. I am the creator and I was the lead developer for Kerbal Space Program. And I'm here today with an invitation. This is Balsa Model Flight Simulator. It's the new game that I've been working on. It's a flight simulator for scale aircraft, where of course you can design and build. Это разработчики Kerbal Space Program сделали новую игру. Это та же студия или просто разработчики встали и пошли делать новую игру? Very soon this year in Steam Early Access. But today I wanted to announce that we are starting our pre-release open beta period. So that means you can go on Steam right now and check out the game using the new playtest feature. We're doing it this way because Balsa is a game that I want to make with a community of players around it. This to me is what early access is about. It's not about releasing your game before it's finished. It's an invitation for you to design the game with me. So yeah, join us in the Balsa Open Beta. I'll see you there. Прикольно. Единственное, что не хватает в этой игре, я не знаю, почему они не пошли по той же формуле. Здесь не хватает персонажей, это просто симулятор безличный. Kerbal Space Program был в том числе забавен своими персонажами, и этим и запомнился, если бы кто-то сделал просто про то, как строить ракеты, и они летают. Здесь, по-моему, это немножко отсутствует. Now for another world premiere, Team 17 is back to reveal a gung fu bullet time shooter, and calling it explosive would be an understatement. Peggy 18. Так, мировая премьера. А, я помню этот. Или не помню, или он выглядит как все шутеры. Да, очень на Фир похоже.
Cyberpunk 2. Да, очень похоже на Fear. Но Fear был, конечно, клевый сюжет. That was Trepang 2, which is coming to PC in 2022. Now it's time to check in with a multiplayer brawler fueled by Nickelodeon nostalgia. Actually, I think we're going to tell you about two new friends who are... Ой, я уже встал. Давайте за губку Боба поиграем. Котопёс. Это Brawl Stars. Про котопесину. Боже. Что происходит? Пипец, как в этом можно ориентироваться? Господи, я сказал Brawl Stars, господи, это не так, извините. Это All Star Brawls, господи. Абибас. We can also exclusively reveal that as well as PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch, the game is coming to PC later this year. And that's, as they say, a wrap. Remember to try out all of our demos on the future game show page. Все, наконец-то, боже. Я закончил, можно пойти работать. Thanks to our headline partners AMD and our talented friends across the industry. Спасибо, что послушали это все, посмотрели. Все, кто сидел и добавлял в виш-листы, все молодцы. Вся индустрия разработки игр и издания игр сейчас живет на виш-листах, так что вы понимаете, что вы сделали правильное. Все. Так, ладно, это final что? Это просто подборка. Давайте еще красивый ролик посмотрим. Монтажер уже сидел, делал, старался. Помогите мне мой виш-лист открыть. Ну, у тебя сломался виш-лист. Потом просто тебе в почту будет, как игра будет выходить, тебе в почту будет приходить письмо. Так что виш-лист свою задачу выполнит. Виш-лист теперь тебе не нужен. Все, спасибо. Отмучились? Отмучились? Спасибо за просмотр. Да. Все, ладно, давайте. Вечером у нас печи на канале КДИ. В воскресенье также напоминаю, что будет первый выпуск подкаста «Как делают игры» в новом сезоне. Если вы... Господи, он будет по вопросам, которые вы задаете. Если вы хотите задать свой вопрос, на канале КДИ есть отдельное видео, маленькое, последнее, в котором в комментариях можно задать вопрос, который вас интересует. А также мы разыгрываем билет на Дивгам, который пройдет в Москве. За лучший вопрос... Нет, почему? Вечером не сплитгейт. Вечером я пойду. Я буду поздно. Ты же меня перестань мучить. Вечером я... еще вечером, сегодня, после печей, я пойду на часик, посмотрю новый режим на PlayStation 5 Господи, новый режим.
публичную дему Call of Duty Vanguard. Там будут показывать один режим и тестировать всякое. Я уже скачал. Да, халва, давай, готова повторить свой поезд. Задавай лучшие вопросы, но тебе придется в Москву прилететь тогда. А то заберешь билет и не прилетишь, это будет обидно. Ладно, давайте, все, я пошел работать.